អ្នកខ្លះនៅពេញអ្នកខ្លះនៅសៀមរាបអីមកក៏ប៉ុន្តែដល់រដូវកាលអីមួយគឺយើងជួបជុំគ្នាគ្រួសារយើងនៅស្រុកកំណើតអីចឹងយើងអាចប្រើពាក្យថា get together ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតែងតែជួបជុំគ្នាក្នុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងខ្មែរគឺភាគច្រើនគឺយើងនៅថៃនៅអីគឺមកហើយមើលណាតែបងប្អូននៅកូរ៉េហ្នឹងអត់ទេបងប្អូនខ្លះក៏ចង់មកដែរតែមកមិនកើតតលឈប់ធ្វើការបានមកបានអញ្ចឹងណា so my family usually gets together in Khmer New Year សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់ថ្ងៃទី294ហើយណាបងប្អូនបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរហូតមកបងប្អូនហើយយើងមកបន្តទៀតនៅមេរៀនដែលខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាជួបជុំគ្នាជួបអីហ្នឹងគឺរដូវភ្ជុំបិណ្ឌណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសិភៅនេះនៅក្នុងដៃបងប្អូនបើកមកទំព័រទី153ណាបងប្អូនហើយបងប្អូនដែលអត់ទាន់មាននៅត្រូវការជាវសិភៅនេះអាចតាក់ទងចូលក្នុង page ដេករៀនបានណាបាទយើងនៅមានសិភៅខ្លះដែរអូខេបាទ so clear ដំបូងដែលយើងនឹងរៀននៅថ្ងៃនេះគឺពាក្យថាដាក់តកូលតាមដោយថាយើងដាក់ឈ្មោះអ្នកខ្លះដាក់តកូលតាមពុកអ្នកខ្លះដាក់តកូលតាមជីតាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមានពាក្យអង់គ្លេសមួយគេប្រើពាក្យ named after somebody b ហ្នឹងគឺ verb to be named គឺដាក់ ed មក after នរណាម្នាក់អូខេឥឡូវបងប្អូនយើងមកមើលឈ្មោះនេះគេថាម៉េចខ្ញុំដាក់តកូលតាមជីតារបស់ខ្ញុំបើនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺអ្នកខ្លះដាក់តាមឪពុកឥឡូវហ្នឹងណាពីមុនគេដាក់តាមជីតាបាទគេប្រែប្រួលហើយចឹងភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េច I was named after my grandfather បើសិនតែយើងដាក់ឈ្មោះតាមតកូលយកឪពុកយើងជាតកូលយើងអាចនិយាយថា I was named after my father ចឹងមកតែនេះយើងយកតាមជីតាណា so I was named after my grandfather អូខេបាទមក clear មួយទៀតត្រូវគ្នាជាមួយនរណាម្នាក់ដូចស៊ីខ្សែគ្នាចុះសម្រុងគ្នាគេប្រើពាក្យថា get along with នរណាម្នាក់បងប្អូនធ្លាប់នេះហ៎បងប្អូនអ្នកខ្លះយើងជាមួយនឹងបងប្អូនគឺនិយាយមកអត់ត្រូវគ្នាតែជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយអីទៅនិស័យធាតុវាត្រូវគ្នានិយាយឆាប់យល់ចិត្តគ្នាចេះអធិស្ឋានគ្នាអាហ្នឹងគេថា get along with នរណាម្នាក់អូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ខ្ញុំត្រូវគ្នាជាមួយបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំណាបាទបើន័យថាស្រស់ស្រួលគ្នាមិនសូវឆ្លោះគ្នាប៉ុន្មានទេនិស័យនិយាយឆាប់ចូលគ្នាបើបងប្អូនខ្លះដូចទឹកនឹងប្រេងអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់អត់ចូលគ្នាហ្មងហ៎ so I get along with my brother and sister ឬក៏យើងចង់និយាយថាអត់ស៊ីខ្សែគ្នាយើងអាចនិយាយថា I do not get along with my brother or my sister យើងអត់ចោះសម្រងអត់ស៊ីខ្សែគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទឬក៏យើងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនយើងអត់សូវស៊ីជាមួយម្នាក់ទឹកមកនេះនិយាយថា I do not get along with my new classmate alright បាទប្រយោគមួយគ្នាត្រូវគ្នាដែរតែគេប្រើពាក្យ get on with បងប្អូនយើងអាចប្រើពាក្យថា get along with ឬក៏ get on with នរណាម្នាក់ដែរបងប្អូនបាទអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសពៅរបស់ខ្ញុំទេបាទអាប្រុសពៅនោះវាងក់ងោច្រើនវាអាងវាប្រុសពៅស្អីប្តឹងម៉ែយើងវាឈឺចាប់បងប្អូនអាខុសក៏ត្រូវម៉ែស្ដីឲ្យអាត្រូវក៏ម៉ែស្ដីឲ្យកាន់ជើងតាប្រុសពៅអញ្ចឹងគេថា I don't get on with my youngest brother ឬក៏យើងអាចនិយាយថា I don't get along with my youngest brother អញ្ចឹងពាក្យថា youngest brother យើងប្រែថាប្អូនប្រុសពៅអាប្រុសពៅណា so I don't get on with my youngest brother he always complain okay ស្អីទេអាប្រុសពៅណាបាទហើយមកមួយទៀតជុំគ្នាយើងជួបជុំបងប្អូនដូចរដូវភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងយើងមកជួបជុំគ្នាអ្នកខ្លះនៅពេញអ្នកខ្លះនៅសៀមរាបអីមកក៏ប៉ុន្តែដល់រដូវកាលអីមួយគឺយើងជួបជុំគ្នាគ្រួសារយើងនៅស្រុកកំណើតអីចឹងយើងអាចប្រើពាក្យថា get together នេះចឹងពាក្យថា get together គឺមករួមគ្នាមកជួបជុំគ្នាណាបាទឧទាហរណ៍ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតែងតែជួបជុំគ្នាក្នុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរ
Trong Khmer cứ phía trán cứ dương nấu thay nấu ấy cứ màu ấy vừa nè tại bóng bồn nấu ghế đó ngọt tê bóng bồn khác có trong màu đây từ màu cao toàn là chụp thực cá bằng màu bàn để chẳng cái nè. So my family usually gets together in Khmer New Year. Chẳng cứ ra bao giờ nó tam bần đào khác na có đòi chó rồi đâu cho năm Khmer đến cứ tay ta get together. Chẳng biết là get together cứ mà chụp chung cái này. So my family usually gets together in Khmer New Year. Ok, không rồi đâu cho năm Khmer cứ ra cái móc một chụp chung cái này bạn. Ok. Hai mùi tiết trên trăm bay bạch bạn chẳng biết thay trên trăm bay bạch thay là sao nó ông lê thà mạch cho vốn về cái họ ta bring somebody up và trên trăm bay bạch thay là sao. Ok bạn chẳng ưu tiên họ mặt đai là bọc nhóm ban trên trăm bay bạch rụp nhóm tại mình ai nhỉ ở miền Nam kê màu đây ai thợ phục slap trao đôi còn lên là cái trong đây cho mùi mặt đai dân tại ưu tiên họ nè. So my mom brought me up on her own. Nhưng chẳng vậy bị Tây Tà Ca bị đào lại nó kinh chẳng brought me up đứng vì chi ở Tây Tà Ca rồi bỏ bring me up bring brought bằng phone tin grammar một trong đằng này nè và so my mom brought me up on her own. Chẳng bị ta on her own đứng vì mom bị ta by herself on her own by myself on my own. Chẳng hạn nó dựng đồ on her own, đo on my own, on our own này chẳng mà đòi khuôn ảnh, pừng khuôn ảnh nhé, bây giờ tao rút pừng lên khuôn ảnh. You must be on your own. Đã anh tao tập pừng lên khuôn ảnh. Ok, so my mom brought me up on her own. Còn châm bay bạch thay ra xá, dương khuôn ảnh. So, we study a few sentences today, but let's go back to speak in English together. And I just want to say happy Pyongyang Day today. Maybe you are busy, especially in Cambodia, but some of my students who live abroad, maybe you have time. But in Cambodia right now, my students and Cambodian people are very happy because they get together during Pyongyang. Maybe they have a party, they sing a song, have lunch, dinner, or breakfast together. And yeah, it looks so happy. But for me, I don't go anywhere. I just stay in my monastery and I just prepare the lesson for you guys. When you are free, you can come back and take a look at it. And yeah, I do my work. All right, I do my work. Okay. So now let's go to the first sentence that we are going to talk today is the word named after somebody. Okay. You take that name is your family name, all right? So we use the word name after. And right now in Cambodia, in the past we use our grandfather. Yeah, we are named after our grandfather, but right now somebody chose their father as a family name. So I was named after my grandfather. Actually, for me, I was named after my father, not my grandmother. And my father's name is Tên and my name is Jamnan. So I was named after my father, not my grandfather. All right. And one more, we use the word get along with. Mean you have good communication, you are friendly to each other. But if you are not friendly, you get argue very often, so we use the word do not get along with. Alright, so for this one, if you do not get along with somebody, you use the word do not get along with. But for this sentence, I get along with my brother and my sister. So members of my family are friendly together. You know, we have something to talk, we eat together, we play together, and we rarely get argument. So we get along with each other, all right, in our family. Okay, we live in a good atmosphere, no argument. All right. And for one more word, get on with, we can say get along with, the same. The meaning is not different. So for this one, I do not get on with my youngest brother. My youngest brother is very naughty and he acts
acts up a lot, and my mom, always think he's right, okay, and blame me. I'm so sad. And for one more word, we use the word get together during Khmer New Year, during Phom Ban Day, especially today is a big Phom Ban Day, and all of my students and Cambodian people, they travel to their hometown to get together over there, and they have a great time together. And maybe tomorrow or the day after tomorrow, they will go back to work. All right. So, yeah. My family usually gets together in Khmer New Year, yay! But for me, I can say I'm a lonely guy, especially I live in a monastery, and I rarely go back to my hometown. If it is not necessary, I don't go during that day. So, yeah, my family usually gets together in Khmer New Year, yeah. Okay, so one more, we use the word bring somebody up. You look after, you feed them, you give somebody food, especially your children. Okay, so they say my mom brought me up on her own. She in the past, she worked so hard. My mom, she worked so hard in order to be survive. Because we were so poor, we had no home, no land, so she worked so hard for me, but right now she passed away. So yeah, I feel so sad and I miss her. Okay, especially today is Phom Ban Day. I miss my mom. And okay, today new word, we pronounce grandfather, brother, sister, and youngest brother, usually, and on. So okay, so this is our lesson today, and see you next time.